ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸ್ಲಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ IICCB ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಈವೆಂಟ್ MG ರೋಡ್ನ ತಾಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತು. ಆ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಈ ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ. Here are wondering, what is IICCB all about? What activities do we do and what we don't? So to put light on these important information to all of you here, I have somebody with me who's going to be presenting the introduction to IICCB. And this young man, ever since I met him during my association with IICCB myself, highly inspirational. I always wish that I could see somebody from our community, a young man traveling across different countries, learning the principles of business, coming back, implementing in his own business and seeing the results, and that gave him an exposure to the businesses across the world. I think this man is the right person for us to lead this IICCB's introduction. And he's been devotedly working to uplift and do various activities of our institution and organization. It's not easy. He has been awarded both nationally and internationally for his services, and he's somebody who has started different verticals once he took over as the chairman and the managing director of his company. So I'm now presenting to you the managing trustee of IICCB, a person who is the first trustee who took on the responsibility of registering this trust as an NGO, and then he started working relentlessly. Brothers and sisters, please join me in welcoming Syed Nizamuddin, Chairman and Managing Director of SJ Group of Companies, with a big round of applause. Ladies and gentlemen, it takes immense pleasure to address such a power-packed gathering of business leaders, entrepreneurs, key decision makers to this evening, which is another mesmerizing event of IICCB, being sponsored by Empire Group of Hotels, Path to Growth Business Meet and Networking Summit 2021, with the theme to dream big. An enlightening evening filled with lots of things to learn, workshops and opportunities to expand, explore and network. Now, I'm here to give you the information about, to introduce Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau to you. I would like to conclude it with a message. मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, समुंदर तलाश कर. Thank you. Assalamu alaikum. The chairman of the Empire Group of Hotels. A big round of applause to Mr. KPC Muhammad Kunni, the chairman. I feel greatly honored and privileged to address an august audience like this. At the outset, I express my sincere thanks and gratitude to the organizers of this event and the office bearers of IICCB for giving me an opportunity to present our story of growth, the Empire Group. Good past history of doing business in Karnataka or in Bangalore.
many people from our place, especially the northern Kerala. Muslims, they came to Bangalore hundreds of years back, and they set up their small-time businesses, restaurants, shops, bakeries, and other petty businesses. And even now, there are a lot of business groups. The leading business people from Kerala, both Muslims and non-Muslims, doing very good job in Bangalore. And fortunately, Empire Group is one of such successful business group. I am the proprietor of Hotel Grand Hindustan. I am the MC member also of IICCB, which is Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau. आज का इवेंट तो नेटवर्किंग इवेंट था. नेटवर्किंग इवेंट यानी जो अलग अलग बिजनेस फील्ड में है या अलग अलग फील्ड्स में हैं उनको सब मिलाने का था ताकि सबको फ़ायदा हो, एक दूसरे से फ़ायदा हो. और IICCB का भी मकसद यही है. फाइनेंशियल पोजीशन हमें इंक्रीज़ करेंगे. ये बिज़नेस जो कम्युनिटी है उनकी जो रीढ़ की हड्ड है जो बिज़नेस है वो इम्प्रूव हो. दैट इज़ आवर मेन एजेंडा. My name is Mohammad Khalid. I'm the proprietor for Street Cars Premium HP Alior. I deal with multi-brand pre-owned cars. I have visited this IICCB convention today. I am very happy to see the response, and I'm very happy to meet the kind of people that are there in our community. Very overwhelmed with the kind of ideas, networking that is happening over here. I will look forward for many more events. I thank Mr. Nizam to invite me for this function, and it's a very big and a very nice event that has been organized. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಜೈನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜುದೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವೆನಿಗರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲು, ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ನು. ಇವತ್ತಿಂದು IICCB ಈವೆಂಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಫಾತಿಮಾ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಡು ಸಿಕ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. My name is Sayyida Tarannum Sharif. Our company name is Fiona. We are into interiors, catering and job consultancy. So in interior, we customize the designs according to the clients, and catering, we take a bulk orders, and we are into corporate catering. We have a tie-up with Foodie Hive and Hunger Box. And I was a participant here, and it was a very good event, wonderful event. I would like to thank Ms. Fatima for just approaching us and giving an opportunity. Thank you so much. My name is Shakir. I'm from the Empire Group. It's an honor to be part of this great group that is called IICCB, Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau. It is a great platform for budding entrepreneurs to come together, to connect, to understand, to network, and to create opportunities for one another. It's been a great event today at IICCB, connecting with people, sharing our knowledge and ideas, and inspiring as well. I would like to wish IICB all the very best and all the good work they're doing to connect budding entrepreneurs and help them achieve success. Thank you. So
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. IICCB ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಅರಿವಾಯಿತು. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಪವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀವುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿಬಹುದು. ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಪಾಷಾ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ IICP ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hi all, I'm Anish Fatima. I'm the founder and CEO of Limeblush Organics. We are an ethically known skin and hair care organic brand. I'm so glad and I'm so thankful for being a part of this wonderful event. Thank you IICCB for giving us this opportunity and this beautiful platform. We're also sponsors for this event, and it's a great opportunity for entrepreneurs and startups like us to start networking and getting to know new business people. So I would also like to thank Dr. Rafieullah Beg, who's my coach, who introduced me to IICCB, and that is why we have been able to meet such great people here. Thank you so much once again. My name is Mohammad Kunni. I am chairman of the Empire Group of Hotels. We have sponsored, we were the title sponsors for this IICCB event held at Taj Hotel in Bangalore, and we were very happy to have sponsored this event, and we were given an opportunity to present our story and our growth story, and we have done it, and we are happy that we will be associating with the chamber in the future in all possible ways. And the event was organized very well, and it went very well, and there was a lot of good participation also. A lot of networking happened during the event. Many business groups, establishments, they were able to identify their future possible partners, and that was a very great opportunity for all business persons, and we look forward having such events in the future as well. My name is Rafiullah Sharif, and we are representing the company name known as Fiona, and we are also a sponsor for this event. We are into interiors, catering, and job placement consultancy, and it was a very wonderful event. My name is Dania Sharif. I am today representing Poise Aviation Academy, powered by Peregrine. So we are basically into trainings. We train on aviation industry, cabin crew, air steward, ground staff and all that. We change a person completely in basis of their grooming, personality development and many more stuff. So you can trust us and anything you want changes in you. And I'm really happy and proud to be invited from IICCB by Fatima Ajmal. So it's a great platform for networking, and I really had fun. So I would be really happy for upcoming events, and I'll definitely be a part of it. Thank you so much. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ. ನಾನು MC ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ IICCBನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಮೀಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್, it's easy for us to go for the business, as we all know that importance of networking, and where we say that your network is your net worth, and as a leveraging that network is very important. It's one of the best event where as a participant I have come across with I met different people who are in same education domain but offering different services. So it was one of the best event. I have enjoyed it, and I recommend people to come and make use of these kind of events where they can grow their business. Thank you.
ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 100 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ IICC ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. This is Amir Sharif. I am Secretary of IICCB. I would like to first of all thank all the delegates and the members who have attended this organization. This organization was basically for networking one-to-one networking business meet. Alhamdulillah, we were expecting very small in number, but the results were amazing and beyond expectation. I would be grateful to everybody and the entire delegation and the sponsors who have really supported us. Thanks a lot. Hi, this is SS Afsar Khadri, MC committee member, IICCB. I welcome you to the networking event that we had today. See, the idea of having this networking event for today was to get the Muslim business entrepreneurs on a platform where we could explain to them the power of networking, how they can network with other business people and collaborate with them so that they can enter into new business dimensions, start new partnerships with different business owners and grow their businesses. It was a very successful event where we had many business owners coming together. We had a networking session where people understood how they can do effective networking so that they can create different avenues and different opportunities of windows for them to grow their network. And we also had a very fun-filled session of networking amongst the people within the participants as such. So overall, I could say it was a very, very successful event, and I thank all the participants also who have participated here, and I also wish them good luck for their growth in business and for their endeavors. Thank you. My name is Syed Nizamuddin. I am Chairman and Managing Director of SG Group of Companies. We are second generation into business. We are a 4 decades old company. Alhamdulillah, IICCB is a platform for the upliftment of community. मैं इस इदारे में ट्रस्टी की जानिब से हूँ. आज का जो प्रोग्राम किया गया था, पाथ टू ग्रोथ बिजनेस मीट एंड नेटवर्किंग कॉन्क्लेव 2021 दी ताज MG रोड में, अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ. यहाँ पर हमने देखा कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, ये वर्कशॉप हुआ. साथ ही साथ 7 कमांडमेंट्स ऑफ बिज़नेस एक्सीलेंस का एक वर्कशॉप हुआ, जिसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपनी पूरे बिज़नेस आइडियाज़ यहाँ पर दिए और उससे जो बेस्ट आइडिया था उसको सेलेक्ट किया गया. और हमारे जो इस इवेंट के स्पॉन्सर हैं एम्पायर ग्रुप ऑफ होटल्स, उन्हें स्पेशल प्राइज़ फैमिली डिनर का ऑफ़र भी दिया है. अल्हम्दुलिल्लाह, नेटवर्किंग सेशन से मुराद काफ़ी यहाँ पर हमें सक्सेस स्टोरीज़ भी देखने को मिली. एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल्स लोग जुड़े और यहाँ पर एक अपना बिज़नेस को उन्होंने प्रेजेंट किया ताकि आने वाले दिनों में ये बिज़नेस का जो कनेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल सके. अल्हम्दुलिल्लाह, इस इवेंट से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके के इवेंट्स और हम लोग रेप्लिकेट कर सकें. सिर्फ बेंगलोर में ही नहीं, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में भी हम इस तरीके के प्रोग्राम्स करेंगे इंशाअल्लाह. ಇವತ್ತು IICCB ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MG ರೋಡ್ನ ತಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೇನು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು IICCB ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ IICCB ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಈವೆಂಟ್ IICCB ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಈವೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ, MG ರೋಡ್ ತಾಜಲ್ಲಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವು. IICCB ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಬರಲಿ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.